We can start with our first discussion, our first panel. Our online invitee is Professor Ugo Luigi Aparo. Professor Aparo is one of the main actors of the Hospital and Clinical Risk Managers Association from Italy. Italy was severely affected by the first wave of COVID-19 at the end of the last winter. So it's particularly interesting to have a feedback from Professor Aparo about the situation in Italy during the first months of 2020. Professor Aparo, your country was hardly impacted. But first, before we start discussing about what are the experiences, what you learned about the COVID epidemic, could you please say in a few words what is the situation today in Italy, respectively, the most important things to know about what you lived in, what happened in Italy in the first months of 2020. We don't hear you. We have a problem with the sound. Could you please connect the switch on the sound? Do you hear us? Non, non, c'est moi ça. Je parle accent italien. Mais, il vaut mieux déconnecter, reconnecter. C'est peut-être avec lui. Ouais, sinon le rappeler. Vous avez fait les essais?
micro, on l'aura. C'est possible. Quitte à ce qu'on le rappelle, c'est ce qu'on veut. Ah, sinon, ils ont peut utiliser au téléphone. Ok. Sinon, je te laisse la parole. Oui. Ok. Ok. Propose we can start with another country and we will later come back to Italy. Écoutez maintenant. Ça fonctionne. Vous êtes en train de m'écouter maintenant? Ok. Ok. Professeur Aparo, ok, the floor is yours. Ça fonctionne maintenant? Ça fonctionne. Bon, alors j'ai changé de computer, voilà, c'est pour ça. Ok, so you can speak, please. Merci. Alors, un bon après-midi à tous. Et oui, j'ai reçu la question. Donc, c'est une sorte de comparaison entre les premiers mois de cette année et ce qui est en train d'arriver maintenant. Allô? Yeah. Alors, la question, could you speak in English? Is it possible? Or if you prefer to speak French, you can speak French. Yeah. Ouais. Alors, je disais, la question, c'était de qu'est-ce qui était arrivé au premier mois de cette année et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ça? Oui, et avant tout, quelle est actuellement la situation aujourd'hui en Italie par rapport à ce qui s'était passé en début d'année? Bon, alors, la situation est très différente en ce moment parce qu'au premier mois de l'année, nous avons eu une situation absolument, une nouvelle situation. On n'avait jamais vu une chose pareille et sûrement, on n'était pas préparé à ce qui était en train d'arriver. Donc, il y a eu aussi des problèmes. Je me souviens que les premiers temps, on disait que, pour faire un exemple, que les masques chirurgicaux n'étaient pas importants de les utiliser. Voilà. Et puis, les choses ont très vite changé. Mais la vérité, c'était que les masques chirurgicaux, on n'en avait pas. Et il n'y avait pas de dispositif de protection individuelle. Et donc, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de faire une correcte hygiénisation, surtout des mains, et de maintenir les distances. On ne savait pas bien rien de ce virus. On savait très peu aussi de la thérapie qu'on pouvait utiliser. Et donc, et puis, les malades étaient surtout des malades fragiles, des personnes très anciennes. Et donc, on a eu aussi un temps très élevé de mortalité. Puis, avec le lockdown, la situation du pays a beaucoup amélioré. On a pu, et surtout, on n'a pas eu plus de problèmes de capacité des hôpitaux de répondre à l'émergence. Et puis, vers la moitié du mois de mai, on a terminé le lockdown. Et là, quelques problèmes ont commencé parce que les gens ont commencé, et pas seulement les gens, à penser que le pire était passé et que donc on pouvait très bien baisser la garde. Ce n'était pas exactement comme ça, mais l'été a beaucoup aidé sur le fait que le virus était, au moins semblait être moins mauvais. Il y avait moins de malades très importants et les thérapies intensives ont diminué
sont presque vidés. Et puis maintenant, on a une situation comme je vois qu'il y a aussi dans les autres pays, on a eu moins de cas chaque jour nouveau, mais changer aussi la capacité de les rechercher. Donc aujourd'hui, on fait des tampons, beaucoup de tampons qu'on ne faisait pas auparavant. On a la capacité de faire des tampons rapides. Maintenant, on commence avec les tampons salivaires. Donc, un tas d'autres possibilités de rechercher le virus. On a aussi la sérologie qui n'est pas beaucoup, disons, dont les résultats sont toujours peu affidables, on peut dire, mais avec un virus dont on savait très peu, et même aujourd'hui on sait beaucoup plus, mais je pense que ce ne sont plus les choses qu'on ne sait pas de ce virus, de ce que maintenant nous connaissons. C'est un virus aussi qui a changé beaucoup des choses qu'on avait appris et sur lesquelles on était sûr. Je fais un exemple. C'est dès l'université qu'on a appris qu'il y a les immunoglobulines M et puis après les G. Eh bien, on a vu un tas de cas de malades de COVID qui ont eu les G bien auparavant que les M. Donc, vraiment des choses très différentes de ce que nous avons et on était habitués à connaître. Et hier, nous avons eu 2500 nouveaux positifs de Covid en Italie. Ça a été le numéro le plus haut depuis beaucoup de temps. Dans ce dernier jour, dans la deuxième moitié de septembre, on était entre 1200 et 1800 positifs par jour. Je dis positif parce que positif, ça ne veut pas dire malade. Les malades qui sont en train d'être soignés dans les hôpitaux, bien sûr, ont maintenant aussi bien augmenté. Mais ce qui est très important, c'est que bien qu'il y a une augmentation aussi des thérapies intensives, jusqu'ici, c'est une augmentation absolument qu'on peut contrôler très facilement. C'est comme beaucoup ont l'impression que le virus soit moins agressif, moins mauvais qu'auparavant. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas savoir si ça c'est vrai. On ne peut pas savoir si maintenant on est capable de comprendre, de nous apercevoir les virus plus tôt et donc de permettre qu'on n'arrive pas à la situation qu'il y avait auparavant. Aujourd'hui, on a une intégration entre les hôpitaux et les territoires qui était complètement absent dans les premiers mois de l'année. Et donc, ce sera seulement les prochains temps qu'on pourra savoir si c'est vraiment une diminution de cette agressivité du virus ou bien si c'est nous qui sommes capables maintenant de le combattre mieux. Il y a bien sûr le problème maintenant de la grippe. Et donc, le gouvernement a rendu maintenant obligatoire de faire la vaccination pour la grippe pour tous les gens qui ont 60 ans, âgés plus de 60 ans. Apparemment, c'était 65, maintenant ils ont porté à 60 ans. Parce que, bien sûr, il faut dire que les symptômes sont très semblables. Et donc,
peut-être la seule chose qu'on a toujours dans le Covid, c'est la fièvre. Et il y a beaucoup de ces formes de grippe qui n'ont pas de fièvre, mais c'est très peu pour pouvoir faire vraiment une diagnostic différentiel. Donc, c'est très important que les gens se vaccinent. Comme ça, on peut avoir disons, moins de cas de difficulté de comprendre ce que nous devons affronter. Donc, c'est une situation en Italie absolument contrôlée maintenant. Mais c'était aussi une situation où il faut faire beaucoup d'attention. Hier, à Rome, ont à nouveau rendu obligatoire l'utilisation de la masque chirurgicale aussi au dehors. Auparavant, on n'était pas obligé de mettre la masque chirurgicale au dehors de la maison, seulement lorsqu'il y avait des assombремents ou des risques de ne pouvoir pas maintenir un mètre de distance. Hier, la région Lazio a obligé à l'utiliser. Bien sûr, l'été a créé beaucoup de problèmes avec l'ouverture des discothèques, etc. Mais ce que nous sommes en train d'attendre, et il faudra attendre encore, disons, 10 jours, 15 jours, c'est voir les premiers résultats de l'ouverture des écoles. On a rouvert l'école et bien sûr, ça aura sûrement un effet d'augmentation du Covid. Combien, ça, on va le voir. Et si maintenant, on a beaucoup plus de cas positifs de Covid, par exemple en France ou en Angleterre, etc., et ça, ce n'est pas parce que quelqu'un est plus capable des autres, mais simplement parce que nous avons ouvert plus tard les écoles et donc on doit encore attendre pour comprendre bien si nous aurons les mêmes numéros de positifs que les autres pays ou bien si les comportements des Italiens qui sûrement ont bien compris et dont je pense qu'au moins le 90% de la population italienne est en train de se comporter très correctement, sera capable de ne pas faire augmenter trop les nouveaux cas de Covid. Voilà, ça c'est une première. Okay, thank you, Professor Apparo. So I want to resume. The situation in Italy is under control. Of course, nowadays you know more about COVID than in the beginning of the year, but there are a lot of things we don't know. We have to take care what's about the evolution of the pandemic. It's not finished, and of course we have to take care. I have a question. What will change on your mind on the level of hospital management after the experience of COVID, after the last months? C'est une belle question. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit réfléchir. La première chose très intéressante, c'est que toutes les autres infections hospitalières ont beaucoup diminué dans ces périodes. Et ça, ce sera une chose dont on devra bien comprendre, réfléchir. Parce que ça signifie beaucoup si elles sont diminuées. Ça veut dire que on ne fait pas assez d'attention sur les comportements individuels dans les hôpitaux. Ça a été une première leçon. Et la deuxième, c'est le Covid est une chose très particulière parce que
Et il nous a obligés à changer, à faire quelque chose, une sorte de violence de management. C'est-à-dire qu'un système complexe comme est l'hôpital doit être géré maintenant comme s'il n'était pas un système complexe, comme si on pouvait le fragmenter en pièces détachées et que chaque pièce puisse fonctionner presque en manière d'autonomie. Parce que ce qui est très important, c'est d'éviter le plus possible qu'il y ait des passages de malades, mais aussi de personnel entre une unité opérative et une autre unité opérative. Donc, les parcours de l'hôpital, les activités de l'hôpital, on a dû complètement les repenser et il faudra aussi, lorsque tout sera terminé, penser combien de ces changements qu'on a faits puissent même rester aussi après le Covid. En ce moment, je peux seulement vous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire dans mon hôpital. C'est un hôpital de réhabilitation. Alors, un malade, pour entrer dans l'hôpital, doit avoir un tampon qui est négatif dans les dernières 48 heures. Lorsqu'il arrive dans l'hôpital, dans l'acceptation de l'hôpital, excusez-moi, mais ce n'est pas du Covid parce que je fais un tampon hier après-midi et je suis négatif. Et il fait un tampon rapide. Puis il entre dans son unité opérative, il va dans une chambre tout seul et il reste dans cette chambre 7 jours dans ce que nous appelons une observation précautionnelle. Donc il ne sort pas de cette chambre, il est soigné bien sûr, et il ne peut pas recevoir des visites de ses familiaires. Et après les 7 jours, il fait un nouveau tampon. Si le tampon est négatif, alors il entre dans les activités normales de l'hôpital et il peut aussi aller dans une chambre avec un autre malade. Puis, chaque fois qu'il a un minimum de fièvre ou quelque chose qui puisse faire suspecter quelque chose, il fait tout de suite un tampon rapide et puis le jour après, un tampon normal. Et lorsqu'il sort de l'hôpital, il fait encore un tampon de démission de l'hôpital. Voilà, ça, on peut dire que c'est bien sûr une chose de Covid. Je ne crois pas qu'on continuera à faire des choses pareilles, mais beaucoup des changements de gestion managériale, il faudra réfléchir à la fin si ça peut nous avoir donné des bonnes idées aussi pour le prochain futur. Okay, thank you, Professor Aparo. We have to share our experiences. It's very important, as you said. So we have a lot of work to do. We know the situation will never be the same as before COVID-19. I have a question to the people here in the auditory. Are there questions from you to Professor Aparo? Do you have questions? Yes, maybe we can ask. You can ask questions later. I propose now to give you some information about the situation in Luxembourg, because I'm not only the Secretary General of the European Hospital Association, Managers Association, but I'm also working in the Hospital Federation in Luxembourg.
Only in a few words, because we are a little bit delayed in our program. In Luxembourg, I can say the situation is also under control for the moment. Yesterday, we tested 6,000 people. We have 620,000 inhabitants in Luxembourg, but we have also 200,000 people coming every day for working in Luxembourg coming from abroad. We had after our testing of the 6,000 people, 86 people who were tested positive to COVID-19. We have actually 14 COVID-19 positive people per 100,000 inhabitants. But the number is increasing. But we have for the moment only 30 people who are in hospitals, who need hospital care, and 5 people are in an intensive care unit. If I compare with April 2020, we had 45 people in the intensive care units. Since the beginning of the pandemic, 125 people died from COVID-19. Actually, as I said, everything is under control, but the only thing which is problematic is about testing, because we haven't enough reactive products for the PCR testing. And that's a problem because the products are made in Asia, and it's not easy to have the number we need every day. Now, if I compare the situation today with the situation at the beginning of 2020, we had a little bit more than 100 people who died, and 1,000 people needed hospital care, and about 70 people died in hospitals. We organized advanced care centers to manage the first ambulance support. We developed also teleconsultation with the medical doctors, and we had everyday statements of the situation we sent to the Ministry of Health. We also bought additionally CT scanners for the hospitals, because it's very important to have this kind of equipment also in COVID times. Last but not least, we tried every day to have better equipments. This was really hard at the beginning of the year, because we had to manage it with the people in Asia, and so we decided to make our own masks in Luxembourg, and so some hospitals bought equipments to make the masks in Luxembourg, and now we have the possibility to do it. The chirurgical masks and the FFP2 masks. And that's a good thing, and I think we have to reflect in this way also for other equipments. Another point I want to say is about the cross-border cooperation, because we are a small country, and you know, the region Grand Est in France was very hardly impacted at the beginning of the year, and so we decided in Luxembourg to have some
12 patients from region Grand Est transferred to Luxembourg. And that was a good decision, and I think it's very important to work in this way in Europe because, of course, there are differences in the different regions, and if one region is more lucky than another, so we have to help each other, and that's a very important message. Thank you, Mark. It's really interesting, your presentation, because you share with us your experience, and based on the presentation of Professor from Italy, it's I think, a beginning of the panorama that you can have from Europe. The thing what I want to, maybe if you have a question or not, to continue in this way of presentation. The last point was interesting, and how these countries share their supply system or this hospital system, and how they can collaborate together. It is a very important point from my point of view. What do you think about the logistics? As you said, some patient from France were sent to Luxembourg, and they managed inside the hospital. Something interesting, but is there any information system that is set up to make possible this collaboration or not? I think we have to collaborate on different levels. Of course, helping each other to bring patients to the right places where we have enough place, but also reflecting on what we can do better, and maybe we can also purchasing, for example, is very important, and we could reflect how we could do it in a better way together in Europe. Right. So this could be also a very interesting idea to discuss. It's really amazing situation in Italy, they have left some months ago, and the situation right now. I maybe invite Mr. Bria to share with us the experience of France. Yeah, and to give some with pleasure. Yeah. And then maybe we'll ask the audience if you have some question at the end of the presentation of Philippe. Thank you, Mark. Well, I will not speak a lot about the general situation because it's very similar from Italy and Luxembourg. For example, for the moment, we have much more positive people, and not a lot of people, not a lot of inpatient. For example, in our part of France, at the top of the crisis, around April, we had around 300, 350 inpatient, and now in our department we have only 20, less than 20 inpatient today for in reanimation and in intensive care, and 6 in other beds. So, but you know, of course, at the beginning of the crisis, we have not enough tests to look for our inpatient, and now we are able to make around 1 million of tests each week. So it's always the same thing. When you're sick, you find. So that certainly is the reason, because we find more and more people. We have COVID, but are not symptomatic, and there is not so much people in beds. I will speak more about the hospital point of view, and for hospital, the crisis was first a big logistic problem, and second point, a big managerial and communication problem. About logistics, there is 3 main points. First, the patient. In some part of France, you know, in France, the main number of people who we have COVID, and the main place of people who need to go to hospital was Great Est of France, the east part of France, because there was religious meeting in Alsace near the German border, and every people
are together, and after they come back in their turn and give the COVID to people around them. And also in Paris and its suburb, because it's a bigger bigger town in France, near 20% of the population live here, so there is a lot of. It was very easy to have contact between peoples. And the problem is that we have not enough beds for intensive care, so we have to manage. It was a logistic problem to manage the transfer from of the patient from Paris or from east of France to first to the country, because the first help come from Luxembourg, Germany, and Swiss, and I thank this country for that, and the colleague of this country, and also to the rest of France, because in, for example, in Aquitaine, in Bordeaux, in also in the southeast, there was not a lot of people who are sick, so there was a lot of place for in emergency care. There is also a problem in hospital to create special way for patients who have COVID, and to separate everywhere in the hospital people who have COVID and people who have no COVID in emergency, to go also for to scanner. In my hospital, we have a scanner for patients who have suspected to have COVID, and one scanner for the other patient. And also we have to create some beds, a lot of beds, 350 in here for patients, and so we have to close a lot of beds, and also we have to make transfer from patient in other hospital. For example, in this town, in Troyes, the hospital, the public hospital, take all the patients, keep all the patients with COVID, and send patients without COVID, for example, to the private hospital when it was a surgical problem. Second point of logistic, it was the supplies. It was all around the supplies. At the beginning of the crisis, we have a lot of problem, like in other countries, to find individual protection, of course, masks, but also things like overcoat and so on, to have enough tests, and to have drugs with cura that are very useful for, of course, for emergency care. So during around 1 month, it was very, very difficult, and if hospital have some reserve, it was good, but if you have not, it was very difficult to work. But the government takes the hand on, takes the control of this kind of supply. And yes, after 1 month, it was a war economy. But after 1 month, there was not a lot of problem to work. Also, it's quite unusual, but there was a problem at the beginning to have enough access to internet, because we use more and more video conference, we use more and more telemedicine, and so we need more access. And at the beginning, there was a little logistic problem about that. The second point was the managerial and communication problem. It was certainly the most important and the harder point about management, because we have to change a lot of workers. And for example, we close a lot of services, medical services in hospital, and we send the nurse of these services to new beds of intensive care. And in my hospital, to upgrade the number of intensive care beds, we use 240 nurses of services. So we have to
to organize that, to teach to these nurses how to work in emergency care. It could be a little different than if they was in medical care or surgical care. And also, we have to change also the work of other people. For example, the secretary, people who work in secretary go at around the hospital to control the access, because we close the hospital to a lot of people during the crisis. Also, a big problem of management was the psychological problem, because at the end of the crisis, nobody knows the disease. So when you don't know something, you are very anxious. Also in the media, in TV, in social media, in newspaper and so on, there was a lot of very anxious information, and so it was very difficult for people. And also because the situation, the medical situation change every day, the rules change near every day. I remember in one hospital of my group, the mantra people said each day, truth of today is not the truth of tomorrow. And it was very, very difficult in one organization to change the rule each day. In our hospital, there is 4,400 people who are working. Explain to 4,000 people that they have to change, they do every day, it's very, very, very difficult. And also there was a lot of fear also in medical staff, of course. So it was very important about management to be able to reassure and to explain, and to be very united in the decision. And a big job during all the crisis, more of course at the beginning, it was to working about that. And for example, in our hospital, we make several working groups from the different hospital to share the decision, to share the element and decision. And there was a decisional group, working group with a representative of all hospital. And the key thing is that to have a consensus that everybody agree with the decision, and so be able to accept that decision can change, rule can change very, very often. And also, the last problem, perhaps more now, is to manage the post-traumatic symptom in our staff, because like in a war, you know, there was some people that, yes, no problem in front of the disease, no problem in front of all this change, but for some people, there is really a post-traumatic syndrome. And the holidays was not enough to close the door of the past. And now I think it's a big problem of management for the second wave. Thank you very much, Philippe. It's really interesting. From my feedback, we can be together if you want to, there is, even the countries is different. Each country is its own behavior. Finally, you manage the same situation in Italy as in Luxembourg, as in France. Do you think that there is a more specific, because I still asking myself what happened from to have a huge wave in the beginning in Italy and slow here, I think the same in Luxembourg. Is there any feedback about that? Est-ce qu'on a un peu un retour pourquoi ça s'est aussi été imposant en Italie au départ, un peu moins ici? Est-ce qu'on a analysé sur ça et que l'anticipation est intéressante? I think for the first wave, it was a question of chance. Okay. Are you lucky or are you not lucky? Because, you know, in like in every country, the main tool to win against the first wave was the lockdown. Yeah. And for example, in Great Est,
the problem was this this religious meeting, Okay. and if the lockdown began just before this meeting, there was no meeting, and certainly the waves will be only around Paris and not a lot in our part of France. So I think there is because all the country, I think in my mind, do near the same thing, but some of them was more, yes, there was more deaths, and I think more there is the density, more there is people, more there is big city, more you have chance to have a big problem. Density, and at the beginning, yeah. Chance or not chance. Same idea, Mark? The same analysis about that? With Philippe, yes. Yeah, perfect. Thank you so much. I think if you can stick to our program. I propose we have now a break for 10 minutes, 10 minutes yeah. because we are delayed. So we will start again at 3:45. Perfect. Yeah. Okay. Yeah. And the people with us in the network still with us, you can have a coffee or water, whatever you want to drink. We will come in a couple of minutes. Thank you. Mr. Haster.